ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನೇ, ನನ್ನ ಓನಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 3 to 4 hours ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ನೋಟ್ಸು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ನಾನೇ ನನ್ನ ಓನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ 6th ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೀರೀಸ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್? ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. What does our homeland refer to in the passage? Our homeland refers to the earth. Okay, so what is constantly happening to the earth? What is constantly happening to the earth? The earth is constantly undergoing changes inside and outside. Where do changes occur? The changes occurs both inside as well as the outside the earth. What lies in the interior of the earth? The interior of the earth consisting of different layers like crust, mantle and the core. So what is earth made up of? The earth is made up of 3 main layers: the crust, mantle and the core. Next, do you know? What is the question? What is the radius of the earth? Radius of the earth ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6371 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 6371 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 6371 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 6371 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್? ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಆನಿಯನ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಅದನ್ನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಆನಿಯನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈ ಇಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆನಿಯನ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆವೆರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅನದರ್. How are the layers of the earth arranged? The layers are arranged one inside the another. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ದ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕ್ರಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ಲೋಬ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಭಾಗನ ಜಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಔಟರ್ ಕೋರ್, ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್. ಸೊ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ರಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಕೋರು, ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್, ಕೋರ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟರ್ ಕೋರ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ರಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್. And upper most layer is called crust. Where is the crust located? The crust located over the earth's surface. So which is the thinnest layer of the earth? The crust of the earth. How thick is the crust on continent masses? On the continental masses it is about 35 kilometers. Thickness ಇದೆ ಅಂದರೆ 35 kilometer on the continental mass. How thick is the crust on the ocean floors ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ it is only about 5 kilometer on the ocean floors. Okay, so very important. So what is uppermost layer? Uppermost layer ಬಂದು crust. And where is earth core located? So where is crust located? It is located over the earth's surface. And which is the thinnest layer of the earth? The crust is the thinnest layer of the earth of the all layers. How thick is the crust on continental mass? 30 kilometer. How thick is the crust on the ocean floors? ಬಂದು just 5 kilometer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. ಓಷನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೂಡ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ
ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್, ಓಷನಿಕ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಮಿನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಮೇನ್ ಮಿನರಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಸಿಲಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಿಲಿಕಾ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಇದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್ನ ಸೈಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. Stands for SI stands for silica, and what does AL in Cell stands for alumina, that we know. Next, so what does the oceanic crust mainly consist of? Oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. Important, silica and the magnesium. What is the ocean crust called based on its composition? So based on its composition, the oceanic crust called saima ಅಥವಾ ಸೀಮಾ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. SIMA, saima. So SI stands for, what does SI in saima stands for or seema stands for? SI stands for silica. What does MA stands for in seema stands for? Ma stands for magnesium. Very easy, correct? So the mineral constituent of the continental mass ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಸೈಲ್. ಸೊ ಓಷನಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು ಓಷನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾವುದು ಸೈಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಸ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್? Very important question. The crust forms only 1% of the volume of the earth. Only 1% of the volume of the earth. Important. ಇದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ what lies just beneath the crust? The mantle lies just beneath the crust. How far does mantle extend? ಸೊ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? 2900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ 2900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಡೀಪಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಲೋ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್? ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇರೋದು. ಡು ಯು ನೋ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್? ಸೊ 84% ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಬರೀ 1%. ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ 1% ಕ್ರಸ್ಟು. ಅದೇ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆದರೆ 84% ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್? ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್? ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 3500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 3500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೋರ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ಸು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? ದ ಕೋರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್ and iron. Okay, on its composition, based on composition it is or ನೈಫೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನೈಫ್ ಅನ್ನೋದು KNIF ಅದು, ಇದು ಬಂದು NIFE. ಸೊ ನೈಫ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ದ ಕೋರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ NI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್? ಸೊ NI stands for, what does FE stands for? So FE stands for iron. So what is the condition of the central core? What is the condition of the central core? The central core has very high temperature and high pressure. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಡು ಯು ನೋ, ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ core? How much of the earth's volume is made up of the core? 15%. 15% of the earth's volume makes the core. ಸೊ ನೋಡೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 84 + 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದು 1% ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಬಂದು 84% ಅರ್ತ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ ಬಂದು 15%. ಸೊ 100% ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡು ಯು ನೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಡು ಯು ನೋ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಪೆಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಪೆಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್? It is in the South Africa. Okay, the deepest mine in the world is located in the South Africa. How much deep? How deep is the deepest mine in the world? 4 kilometer deep. Why have engineers dug a hole about 6 kilometer deep? They have the engineers. Engineers have dug in search of oil. ಯಾಕೆ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಡೀಪಾಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ಹೌ ಡೀಪ್ is the hole dug by the engineer? Oil, that is about 6 kilometer deep. Is it possible to reach the center of the earth? No, it is impossible. It is impossible, or it is not possible to reach the center of the earth. So how deep
ವುಡ್ ಒನ್ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಗ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್? ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ಅ ಹೋಲ್ ಅಬೌಟ್ 6000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೀಪ್. ನಾವೇನಾದರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಥವಾ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೀಪ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 6000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೀಪ್ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ, 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓಷನ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ, ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಷನ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಕೋರ್. ಫೈನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ರಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸಲ್ಲಿ rocks. What is the earth crust made up of? Earth crust is made up of various types of rocks. Then what is rock? What is rock? What is rock means any natural mass of a mineral matter that makes up the earth's crust is called rock. Any natural mass of a mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. What are the different characteristics of the rocks? Different characteristics of the rock. Rocks can be of different color, size and texture. What are the three major types of the rocks? The three major types of the rocks are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. ಈಗ ಫಸ್ಟು igneous rocks ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ igneous rocks. ದ ವರ್ಡ್ ಆರಿಜಿನ್. igneous is a Latin word and ignis means fire. igneous is a Latin word. ignis ಅಂದರೆ ಏನು? ignis ಅಂದರೆ it is a fire. First question, what happens when molten magma cools? It becomes a solid. What are rocks formed from cooled magma called? The rocks formed from the cooled magma are called igneous rocks. ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು. What are igneous rocks ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, when molten magma cools it becomes a solid. The rocks for cooled magma, very important, the rocks formed from the cooled magma are called igneous rocks. What are igneous rocks also called? Igneous rocks also called primary rocks. Tumba important. Igneous rocks are also called primary rocks. How many types of igneous rocks are there? There are two types of igneous rocks. So what are the two types of the igneous rocks? Intrusive rocks and extrusive rocks. So first we will talk about extrusive rocks. Okay. What comes out? Okay. What comes out of the volcano? So lava comes out of from the volcano. Lava